이곳은 지구상에서 가장 위험한 국경 중 하나입니다. 무시무시한 테러가 이스라엘을 휩쓸었습니다. 그곳에는 팔레스타인 독립무장 세력이 있었죠. 이스라엘도 강한 군사력으로 맞섰습니다. 더 이상의 테러를 막고자 자국민 보호를 위해 2002년 이스라엘은 장벽을 세우기로 결정했죠. 하지만 장벽은 팔레스타인과 이스라엘 양측 모두에게 더 큰 분열과 증오를 낳고 있습니다. 세 개의 종교가 탄생한 곳, 유대인, 기독교인, 그리고 이슬람교 교인이 나란히 예배를 하는 이곳은 세계에서 가장 신성한 지역 중 하나입니다. 하지만 이곳은 세대를 거쳐 유혈 사태가 일어나는 땅이기도 합니다. It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. 2차 세계대전 후 유엔이 표결을 통해 팔레스타인을 아랍인과 유대인 구역으로 분할하면서 1948년 5월 유대인들은 이스라엘 국가를 수립했습니다. כל יום 3 פעמים אנחנו מתפללים שהשם ישיב אותנו לכאן ויחזיק אותנו כשאנחנו כאן. זה הקשר שלנו אל הארץ, לאבותינו, שאנחנו כל כך רוצים להיות יחד איתם. במקום הזה היו אברהם ויצחק, והלכו, אנחנו רואים את המקום הזה ורוצים ללכת בעקבות. 유대인들은 팔레스타인 땅의 절반 이상을 소유하게 되었죠. 아랍인들이 이에 반발하면서 격렬한 내전이 벌어졌습니다. 1949년 휴전이 되면서 팔레스타인과 이스라엘 사이에 녹색선이라 불리는 국경이 그어졌습니다. 휴전 이후에도 충돌은 계속됐고 양쪽에서 많은 생명들이 희생됐습니다. 1967년 6월 5일에 6.1 전쟁이라 불리는 중동 전쟁이 벌어집니다. 이 전쟁에서 승리한 이스라엘은 본토의 5배에 달하는 웨스트뱅크와 가자 지구를 점령하게 됐죠. 다른 나라의 중재로 평화회담이 열리기도 했지만 이 지역의 테러와 폭동은 계속됐습니다. 2000년대 들어 자살폭탄 사건이 연이어 일어나자 2002년 이스라엘은 장벽을 세우기로 결정합니다. As an Israeli, you can live your life without any knowledge of the wall. You drive to work in the morning to Jerusalem, you see a wall that looks pretty nice, doesn't bother us at all. We go through a checkpoint pretty comfortably. You can be an Israeli and you can have absolutely positively no awareness of what the wall means to the other side. 장벽의 길이는 무려 700km. 높은 콘크리트와 강철 펜스가 웨스트뱅크를 둘러싸고 있습니다. 2004년 국제사법재판소는 이 장벽이 국제인도주의법에 위반된다고 판결했습니다. 이스라엘의 장벽 설립을 중단하고 이미 세워진 장벽도 허물 것을 요구했죠. 하지만 이스라엘은 재판소의 명령을 무시했습니다. 장벽은 여전히 존재합니다.
לפעמים, בגלל כל מעשי הרצח וכדומה, אז עושים לנו דברים שאין לנו ברירה, זה לא טוב, בגלל, כדי להגן ממעשי רצח, ויש לצערנו לא מעט. אולי, אינני יודע, יכול להיות שאין ברירה, אינני יודע. 예루살렘 남쪽 이곳 베들레헴의 작은 마을에서 장벽은 사람들의 삶에 큰 영향을 미칩니다. 장벽은 가족과 직장은 물론 학교, 병원으로부터 사람들을 분리시킵니다. 가장 심한 지역은 아이다입니다. 1948년 이곳에 많은 팔레스타인 사람들이 난민으로 왔습니다. ما وراء الجدار الضم والتوسع اللي هون اللي بنوه الإسرائيليين في 2004-2005 كان في مساحات واسعة، كانت ملاعبنا، حتى كان في حفر في الأرض لما تمطر الدنيا كانت هاي برك سباحة اللي بنسبح فيها. حاليا الأطفال هذول محرومين من كل هاي الأشياء، محوطين بجدار الضم والتوسع، هذا الجدار القبيح اللا قانوني. 녹색 선을 따라 장벽의 약 5분의 1이 국제적으로 이스라엘 국경으로 인정됐습니다. 어느 장벽 구간은 팔레스타인 땅에 깊게 걸쳐져 있습니다. فهذه الأرض اللي قدامنا اللي أمامنا الأرض مزروعة بالزيتون، ورثتها عن أبوي ورث أبوي عن جدي، وهذا الزيتون قديم عمره أكثر من 2000 سنة يعني قبل المسيح، وكان هذا يعطينا مغلول وغل من الزيت والزيتون يعني دخل إضافي للعائلة. 올리브로 유명한 이곳에 2015년 이스라엘 군인들이 들이닥쳤습니다. 그들은 장벽을 세우기 위해 올리브 나무들을 뽑아버렸죠. وممنوع اني اقربهم، لقيت الجرافات عمالة بتخلع وبتقطع باشجار زيتون، وهذه الاشجار مثل ما حكيت اشجار يعني عمرها مش صغير، عمر 2000 سنة، مش بالساهل انه تنخلع، ولكن هذه الجرافات الضخمة اللي احضروها كانت يعني تخلعها مثل ما تخلع شتلة ورد. وحضروني اني اقرب، قلت لهم هذه الارض ارضي وانا بدي ادخل اشوف ارضي شو بتعملوا فيها. كان هذه مش ارضك، هذه انت من بيت جالة، هذه ارض اصبحت اليوم للقدس، القدس حنحط مستولين عليها. 팔레스타인 변호사들은 장벽이 불법이라고 이스라엘 법원에 소송을 제기했습니다. Israel has a great sense of entitlement, and it's driven by an incredibly power-drunk politics. I mean, look, if you're concerned about your security, you have to implement the wall on your borders. So when you're implementing it in a very strategic way that takes the fertile land, the resources, it's of course not about security anymore. 유대인과 아랍인들은 이 땅에서 세대를 거치며 함께 살아왔습니다. 오늘날 유대인들은 팔레스타인 영토를 자신들이 점령하려 합니다. 그 근거로 성경을 내세웁니다. 이스라엘의 막대한 대지는 하느님이 유대인들을 위해 약속한 땅이라는 것이죠. 국제법도 무시하고 그들은 땅을 점령하기 시작했습니다. 이스라엘과 팔레스타인 간의 분쟁이 계속되는 이유입니다. Here we are, half hour south of Jerusalem. It's really powerful living here. So many different
biblical stories took place here. We learn Bible around here, not just by sitting in the classroom, but we take the book, the Bible, put it in our backpack, go outside, you read the verses, you walk in the footsteps of the forefathers, you see where it happened, and you know that you are the next page in the Bible. You are continuing Jewish history after a 2,000-year hiatus, 2,000 years of being on the sidelines. We're back. 현재 웨스트뱅크에는 150개 이상의 정착지에 50만 명 이상이 살아갑니다. 장벽은 확산되고 있습니다. 예루살렘 남쪽의 거시 에티지오는 유대인이 웨스트뱅크를 점령하고 처음 지어진 정착지로 7만 5천 명이 거주합니다. 정착지가 조성되면서 세워진 이 빌딩은 모세가 10계명을 받은 시나이 산에서 영감을 받아 지어졌습니다. 이 빌딩에선 엄격한 군인 훈련과 함께 종교적인 학습도 진행됩니다. 이 젊은이들은 예루살렘에서 가장 유능한 군인으로 명성이 자자합니다. שירות צבאי קרבי עם לימודים בתורה מעמיקה מתוך רצון להעמיד את הדור הבא של שושלת ממשיכי התורה שיוכלו להדריך את עם ישראל בדרך של התורה שקיבלנו מסיני. עושים את זה כאמור יחד עם שירות צבאי קרבי ושירות צבאי משמעותי. הרבה יוצאים כאן גם קצינים, מפקדים. הלימוד שקורה פה הוא לימוד על פי המסורת היהודית מדורי דורות, כבר 1,500 שנה. כאן חיו אבותינו. אנחנו הרגשנו, לא לקחנו בית מאף אחד. לא לקחנו שדה מאף אחד. באנו לאדמות שוממות לגמרי, שלא היו שייכות לאף אחד. One day I did something that I felt very guilty in doing. I walked into the study and I closed the door. And I went to my computer and I sat down and I typed into the Google search bar after looking over my shoulder to make sure no one was looking. I typed in Israeli occupation of Palestine. I remember the moment. And I got to all these leftist websites that a good Orthodox rabbi, settler Jew like me should never be caught dead reading. And I read them all. And I didn't recognize any of the names of the websites. And most of what I read was directed against me, against the settlers, against the Jews who've crossed over the Green Line, gone into Palestinian territory and stolen the land of the Palestinians. I rejected much of what I read because it was borderline anti-Semitic. Part of what I read, even though it was directed against me, part of it penetrated my soul and I saw its truth. The most significant thing I see on the other side of the fence would be that there's no monster there. There are people there that are just like me. They have the same beliefs and same aspirations. We call God a different name, but our religion is very similar in a lot of aspects. The values that we believe in are very similar, and it seems for me, the most shocking thing about the other side of the fence is that there's a human being there and they want a normal life just like I do. In schools here, neither sides are taught, not Hebrew nor Arabic. Every Israeli needs to go when he's 18 to the army, and he's gonna meet, for sure, a Palestinian person, and he can't talk to him. So of course he's going to be afraid of him. Of course he's going to think he's a terrorist. He can't even talk to him. This is the power of the story, because they are brainwashed. They are going through a socializing process that is aimed to prepare them to be able to sacrifice their lives when time comes, on both sides. This is being done by hiding the other side and demonizing the other side, dehumanizing the other side in a very, very systematic process of two nations which are in war, and they need to prepare the warriors of the next collision. The only sentence I knew in Arabic was the one I learned back then in the army, and the meaning of that sentence is stop or I'm going to shoot, because
the whole idea is that I'm defending, and if somebody's coming and gonna kill me, I need to defend myself. 이스라엘 병사였던 라츠는 팔레스타인과 이스라엘 정착자들 사이의 소통을 위해 일을 합니다. 루츠라는 자선단체는 양쪽이 만날 수 있는 기회를 제공하죠. 하지만 그 단순한 만남조차 어렵고 위험합니다. Both societies, especially in the Palestinian side, are so not ready for this that it really might hurt them. It really can put their life in danger if we film them. If somebody sees their faces, hears their name, even knows that they're going to some sort of thing of like that with Israelis, moreover like with settlers, so it can really put their life in danger. We are in the process of ignoring each other. It's so stupid, you know, they say the wall stop terrorism. It's not true. The main purpose of it is to build the fear in the hearts of people, to make the other side a risk. When you are afraid of something, you won't come closer. And if you won't come closer, you won't know. And if you won't know, you have no interest of changing the situation. And it's built on fear, it's built on terror, it's built on ignorance. And the wall does not bring peace. The wall does not bring trust. The wall brings anger, especially when you build the wall not on your territory, but in the living room of your neighbor. He will hate you for it. 거쉬 에티지온의 북쪽 와디 푸킨의 계곡 주변은 비옥합니다. 수세기 동안 아랍 농부들은 이곳에서 농작물을 키워 베들레헴 시장에 팔았습니다. 덕분에 안정적인 수입을 올렸죠. 그러나 지금은 아닙니다. 와디 푸킨은 이스라엘에 점령되어 정착자의 수가 크게 늘었습니다. طبعا يعني احنا بنعيش مأساة حقيقية بشكل يومي. لما كل صباح بنطلع فيه بنسمع هاي الآليات الإسرائيلية اللي بتشتغل بشكل يومي، بنشعر بمستقبل صعب يعني إلنا ولا لأطفالنا في المستقبل. هذا الاحتلال بيهدد كل شيء في حياتنا، بيهدد حريتنا، بيهدد حقوقنا في استخدام أراضينا، بيهدد حركتنا، بيهدد جمال هاي المنطقة الطبيعية. 지하수는 정착지에서 나오는 폐수로 오염됐습니다. 마을 사람들은 땅을 지키기 위해 싸움을 계속합니다. مستقبل المستوطنات في قرية وادي فكين راح يحول هاي القرية لسجن، لعبارة عن جزيرة محاطة بالمستوطنات من جميع الجهات. اليوم موجود في بتار عليت أكثر من 60,000 مستوطن، ولكن متوقع أنه التوسع الاستيطاني الموجود في هاي المنطقة من جميع الجهات، من الناحية الشمالية ومن الناحية الجنوبية ومن الناحية الشرقية ومن الناحية الغربية، يوصل عدد المستوطنين في خلال سنوات قريبة لأكثر من 250,000 مستوطن. 지난 70년간 이스라엘은 이 계곡의 4분의 3을 차지했습니다. 바위 많은 이 목장은 한때 양과 염소가 1,200마리가 넘었지만 지금은 200마리도 채 안 됩니다. 마을 사람들은 막을 힘이 부족합니다. 자밀라와 하산은 70년간 이 계곡에서 농사를 지었죠. 몇 년 전 그들은 이스라엘이 장벽 설치를 위해 땅을 몰수한다는 계획을 통보받았습니다. لحد كل هذا أنا أجوا ما قلت لكن لمن أجوني وقالوا لي قلت لهم اسمعوا طحت عليهم مطرح ما انتوا واقف الباص وبحددوا تضموا كل الأرض هذه 80대인 두 사람은 집을 떠나 동굴에서 살았습니다.
재산을 지키기 위한 필사적인 몸부림이었죠. 와디 푸킨 마을의 젊은이들 수가 줄었습니다. 상당수가 이스라엘 정착촌 건설에 강제 투입됐기 때문입니다. 주민들에게 장벽은 떠나라는 무언의 압박이죠. I'm a Jew and I'm a Zionist, I'm a settler and I'm deeply connected to Jewish history and to this land. But at the same time, I'm able to stop building my identity on the foundations of someone else's lack of existence. And I'm able to begin to see that Palestinians are real, they exist, they're human beings, and they also have a place in this land just like mine. 이후 오슬로 협약으로 팔레스타인 사람들의 피해는 더 커졌습니다. 웨스트뱅크가 3개의 행정구역으로 나뉘었습니다. 지역 A는 팔레스타인 관리하에, 지역 B는 팔레스타인 사람들은 오갈 수 있으나 이스라엘에 통제하고, 지역 C는 온전히 이스라엘이 관리합니다. 웨스트뱅크의 60%가 지역 C에 해당합니다. 일시적인 결정이었지만 25년이 지난 지금도 여전합니다. 와디 푸킨의 대부분의 지역도 C에 해당돼 주민들은 이스라엘의 통제하에 살고 있습니다. When we're talking about regulations and laws that relate to planning, Palestinians cannot build on their very own property. And for a Palestinian to build on his own land, he will have to refer to the Israeli authorities to get a building permit. And when they do, I can tell you that chances of getting a proper building permit, an Israeli one, is slim to none. Now, when people do build anyway because they need to, the final outcome is always a demolition order. People living under military occupation means they have no rights, they have no representation. They have no freedom of movement. They have no recourse. If something happens, who are they going to go to? The police are against them, the army is against them. They don't have anyone that represents them. With the current incredibly right-wing Israeli government and the incredibly right-wing judiciary, the life of a Palestinian couldn't be any more worthless. 베들레헴에는 예수의 탄생지를 방문하기 위해 전 세계에서 순례자들이 몰려옵니다. 도시는 지역 A에 있지만 장벽이 큰 영향을 미치죠. 점점 관광객이 줄어 웨스트뱅크의 실업률이 높아졌습니다. 베들레헴은 이스라엘 정착지에 둘러싸여 있고 장벽이 도시의 중앙을 가로지릅니다. 북쪽 끝에 아이다 난민 캠프가 있습니다. 1948년 분할 후 생겨나 현재 5,500명의 난민이 거주합니다. 위생도 엉망이고 의료 지원도 안 됩니다. 장벽에 둘러싸인 이곳은 당장이라도 팔레스타인과 이스라엘 군 사이에 충돌이 생길 것 같은 긴장감이 흐릅니다. 의사인 압술은 이 캠프에서 태어나 자랐습니다. 이스라엘의 폭력과 억압을 생생히 목격했죠. 그는 난민들에게 새로운 희망과 기회를 제공하기 위해 알로아드 센터를 설립했습니다. 웨스트뱅크에서의 정치적 불안과 폭력은 아이들에게 정신적으로 큰 고통을 안겼습니다. قبل كم يوم كنت أقرأ قصة للأطفال اسمها بائع الأحلام، وخلال النقاش حكينا شو أحلام الأطفال بعد ما أنهينا القصة. فاللي قال بدي أكون دكتور، مهندس، محامي، أستاذ، صحفي، ممرض إلى آخره. 3 أطفال
8 سنين 9 سنين 12 أو 13 سنة قالوا بدنا نموت. فبالتالي يكون عندك أطفال 8 9 سنين 12 سنة 13 سنة بيقولوا بدنا نموت، يعني هذا إشي صادم. ليش بدكم تموتوا؟ فقالوا ما حدا مهتم، يعني الإسرائيليين بدخلوا بيحتلوا بدمروا البيت بيعتقلوا أخوي ابن عمي إلى آخره وما حدش سائل. 이 센터에 나오는 대부분의 아이들은 이스라엘 공권력이 사용한 최루탄 그리고 폭력, 부모 형제의 감금을 경험했습니다. أنا اسمي سوار وعمري 11 وأنا بجعل رواد لحتى أتعلم وألعب إني أمرح فالاحتلال برا مأثر علينا فإحنا بنيجي هون لحتى نمرح وناخذ طفولتنا شوي بعيد عن الاحتلال وإحنا جايين ناخذ مسرح لحتى كمان نقدم حالنا للناس ويشوفونا ويتعرفوا علينا كمان. الأطفال بيحاولوا يعيشوا طفولة حتى لو كانت مش طبيعية، لكن في نفس الوقت بيحاولوا إنه يقبضوا على أي فرحة. عشان هيك يعني وجود الرواد واستقباله للأطفال هاي المساحة اللي بأخذوها عشان يعبروا عن حالهم عبر المسرح، عبر الدبكة، عبر الموسيقى، عبر التصوير إلى آخره، عبر كل الإمكانيات اللي بتعطيهم إنهم يطلعوا اللي جواهم بأجمل الطرق ويبنوا السلام جواهم. 장벽은 팔레스타인 사람들에게 분노와 좌절을 표현하는 캔버스가 되었습니다. 이후 세계 예술가들이 스프레이 캔과 스텐실로 무장해 웨스트뱅크를 찾았습니다. 장벽이 열린 미술 공간이 된 거죠. 가장 유명한 벽화는 영국의 거리 예술가 뱅크시가 그린 것입니다. 발빠른 팔레스타인 사람들은 이를 관광의 기회로 삼았습니다. 그러나 이스라엘은 벽화 그리는 걸 불법으로 간주합니다. معنى الجدار فالجدار أنا بالنسبة لي فيش له معنى وفيش عندي جدران بالعقل اللي أنا حامله يعني أنا أجيت قررت أجي أشتغل جنب الجدار أوكي لأنه فيش شغل لفنان جنب إلا جنب الجدار يعني هو الفرصة الوحيدة اللي بتقدر تطلع منها على العالم وبتشوف ناس بتتعرف على ناس تتعلم لغة بتشوف فن الناس كمان مش بس أنه بتشتغل يعني هو الخطر بأي مكان أول إشي ولما تشوفي جندي جاي عليك بسلاح أو بقوة هو حاملها وهو فيش عنده مخ بفكر أنه هذا البني آدم برسم أو بيشتغل جنب الجدار حتى يعيش هو بفكرش هيك طبعا هو بفكر أنه معاه مصدر قوة اللي هو السلاح اللي هو حامله 벽화를 그리는 예술가들은 늘 긴장해야 합니다. 이스라엘 군인들이 수시로 나타나니까요. 웨스트뱅크에서는 콘크리트가 검문소 근처에서 덩어리째 부서집니다. 그러면 이스라엘은 테러를 막기 위해 빠르게 복구하죠. 검문소 300은 가장 바쁜 곳 중 하나입니다. 베들레헴과 예루살렘을 가르는 접경 지역이기 때문이죠. 높은 실업으로 팔레스타인 사람 수만 명이 일자리를 찾아 장벽 반대쪽을 쳐다봅니다. The little contact there is in work. Palestinians come to do menial labor, but that's not a relationship. That's
a hierarchical relationship. Real relationships are 1 in 1,000. The wall is a major, major presence in their lives, and it symbolizes for them the Israeli intention and effort and act of closing them off, of denying them freedom of movement. My Palestinian friends say that living in Bethlehem is like living in a big jail. 이스라엘군 당국에서 발행하는 허가증에는 100가지 이상의 종류가 있습니다. 여행, 기도, 친척 방문, 병원 치료, 결혼식 참석 등 다양하죠. 하지만 허가증이 있어도 출입이 보장되지 않고 검문소가 당장 폐쇄되기도 합니다. This is what an occupation is. It has a negative effect and influence on your daily life choices. This is the ugly face of the occupation that, Western countries don't want to see. 대략 11,000명의 팔레스타인 사람들이 본인 집에서 살도록 허가받았습니다. 장벽은 이스라엘뿐 아니라 팔레스타인 사람들 사이도 분리시켰습니다. 베들레헴 변두리에 알-와라자 마을이 있습니다. 팔레스타인의 아름다운 농촌 마을이었죠. 2017년 가을 오마르와 그의 가족은 장벽으로 고립됐습니다. 그는 터널을 통해서만 친구와 친척들을 만날 수 있습니다. 이마저도 허가증이 필요하죠. الزوار بدهم يجوا عنا راح نسوي لهم تنسيق امني. تعطونا رقم معين في الاداره المدنيه ونصير نتصل عليه ونعطيه رقم هويه الانسان واسمه الرباعي. احنا فقط اللي نزور الناس. اولادي طبعا راح شوي راح يحسوا بمعنى العزله. ان اصحابهم بيجوش عندهم، اصدقائهم بيجوش عندهم، فيش حدا بيجي عندهم. هم بيروحوا عند الناس وبس. 제작진의 촬영을 이스라엘 군인들이 제지했습니다. 오마르와의 촬영을 멈추라고 요구했죠. Because they're working, you're not supposed to be close to them. He wants you to go behind that, where you see the light, behind the car, and that you are not allowed to film closer than that. The Palestinians live in their cages, unable to go out in any way. The Israelis are sitting in their coffee houses, drinking coffee. They don't want to know what is going on down their noses, 200 meters behind their backs. They prefer not to know. The Israeli media is cooperating with this. And the whole situation is like a false paradise, bubble, if you like. 바삼은 헤브론의 고대 도시에서 자랐습니다. 장벽 사이 충돌로 피투성이가 된 적이 있죠. 그는 돌을 던져 저항했고 스스로를 자유의 용사라고 불렀습니다. If you are a Palestinian, you don't need education to hate at all. You don't need school books. Just leave your home, go outside. Sometimes open the window to smell the tear gas. This is the big educator, the big teacher. At the age of 16, we find some other weapons with 2 grenades and Kalashnikov, with other military materials that we don't know how to use it. But 2 of my friends throw the 2 grenades in the Israeli patrols. And of course, in that time, no one killed, no one injured because they don't know how to use it in a professional way. 그럼에도 바삼은 7년간 투옥됐습니다. 이후 그는 생각이 많이 변했죠. From the beginning, I was a friend with an Israeli guard because, something strange happened in the personal level. For me, it was a tool of struggle to convince him that I am a human being. I want him to show my heart, to see my heart. I am not a killer. We start to talk when I say to him, let us talk. If you convince me, that's it. It takes a few months until we became very close friends. And he started to treat us in a human way, in a different way, to respect us. He understands that we are not settlers, we are not occupiers,
I'm not a killer. I was a kid and I found myself as a warrior or a fighter. And he's ready to live in peace in that time, which was a big achievement for me. By dialogue, I changed his mind. I was a product of the Israeli brainwashing system towards the other side that was hidden from me, deliberately, viciously. I was a part of a group of people that went to war with singing on their lips and came down very, very devastated. It was a very horrible experience. We started this war with a company of 11 tanks. We finished it with only 3. And the change that happened to me is mainly disappointment and anger. And I became an anarchist. And I put myself into a bubble. I was doing graphic design for the right wing, for the left wing, whoever paid me. And I tried to be as cynical as I can be. And I was meant to go on like this for the rest of my life until the bubble was blown up to millions of pieces. And I started a journey. (1997년 9월) 어느 날 라미의 14살 된 딸 스마다는 친구와 예루살렘으로 쇼핑을 갔습니다. It was Thursday afternoon. I was on my way to the airport to bring my wife's mother from the airport. I got a telephone call saying there was a bombing in the center of Jerusalem, and someone saw Smadari goes down the mall. And that's it. Long hours of searching, of running in the streets, trying to find her. She vanished. And you go from hospital to hospital, from police station to police station. Very long and frustrating and very difficult hours until eventually, very later that night, you find yourself in the morgue. You don't cope with things like this. It's there, it will never go away, it's an open wound. Time is not a doctor, and time does not heal. 스마다는 자살 폭탄으로 그날 사망한 5명 중 1명입니다. 그녀의 죽음은 이스라엘에 큰 충격을 주었죠. 바로 마티야우 펠레드의 손녀였기 때문입니다. 마티야우는 이스라엘의 유명한 평화운동가입니다. 스마다 죽음은 많은 정치인들의 관심을 불러왔습니다. She was buried by her grandfather, whose coffin was carried by 6 Israeli generals, who was a personal friend of Yitzhak Rabin and Shimon Peres and all this. And in his funeral, like in hers, the whole range of this fascinating Israeli society, Israelis, Palestinians, Jews and Arabs, and all of them were there on the hill in Kibbutz Nachshon. It was unbelievable because it was a very rare sight. And when she was killed by the enemies of peace, it was a shock all around the world. And what created this earthquake was an interview that someone made with Nurit, my wife. And it was the first time in the history of the violence in this region that someone put the blame on the policies of the Israeli government and the occupation. It was unheard of. And it was especially unheard of because she was a classmate of Bibi Netanyahu. And when he called us, she said to him, "It's your fault." 스마다의 어머니 누릿 교수는 작가이자 인권운동가입니다. 누릿은 이스라엘 교과서에서 이슬람과 팔레스타인을 인종차별로 서술한 것에 과감히 비판했죠. She doesn't care if people like her or love her. She doesn't care if people are listening or not listening. She tells it as it is and showed in an academic research without any connection to her personal disaster what makes
an Israeli soldier being able to pull the trigger on a 10-year-old girl. And she is banned in this country. People are not willing to listen to her. She's outcasted because people are not able to look themselves in the mirror and see the image that is in the mirror. 바삼은 1992년 감옥에서 출소한 뒤 팔레스타인과 이스라엘 간 대화를 위해 노력했습니다. 그는 평화를 위한 조합을 설립하도록 이끌었고 마침내 그들은 무기를 내려놓았습니다. When I look back at this meeting, it's like a dream. So we decide to let down our weapons and we start to talk. And we have this slogan, what Nelson Mandela says. If you want to make peace with your enemy, you need to work with your enemy. Then he became your partner. So it's not only to talk to your enemy, it's to work together against your common enemy so we can live peace in peace and security. 예전 동료들이 평화 홍보자가 되면서 바삼과 라미는 가까운 친구가 됐습니다. 라미가 딸을 잃은 지 10년이 지난 2007년 바삼의 딸 아비르도 살해됐습니다. An Israeli border police shot and killed my 10-year-old daughter Abir. She was with her sister and two other girls in front of their school after they finished their exams, and that day 9:30 in the morning from a distance of 15 to 20 meters in her head from the back. 아비르는 단지 가게에서 사탕을 샀을 뿐입니다. 3년 뒤 바삼은 이스라엘 법정에서 그 이스라엘 군인과 마주했습니다. This is the open question that I want to ask this guy. Why? Why you shoot her? And whatever he says, just to have an answer. Because it was no demonstrations. I was there 10 minutes before. And I have 14 Palestinian eyewitnesses. But they are all Palestinians. You can see the stories of the soldiers. There are 4 soldiers. Each one talk about a different event at all. As I said, it's forbidden to bring this soldier to justice for many reasons. It's not only this specific case. It's, you know, it's the Israeli army. It's the most moral army on earth. It's not acceptable that one of those army kill kids. 바삼과 라미는 평화를 위해 예전 전사로 처음 만났습니다. 둘 다 가족을 잃은 아버지이기에 폭력을 끝내려는 결심은 더욱 강해졌습니다. 둘은 전쟁으로 자식을 잃은 팔레스타인과 이스라엘 사람들로 구성된 부모회에 가입했습니다. This is a unique organization. The only organization on earth that does not seek new members. The ticket to get in is the price is too high. There are about 600 families, and what we are trying to do is to combine our forces together to use this incredible power of pain. You know, power of pain is tremendous. It's like a nuclear energy. 라미와 바삼은 특별하게 우정을 쌓았죠. 화해와 평화를 위해 둘은 이스라엘과 웨스트뱅크를 여행했습니다. There are no shortcuts. This is a very long and bumpy road. And the minute they see me and Bassam getting into the high school class, they are not as polite and receptive as you are. It's like walking into the open mouth of an active volcano. And they can be very, very tough. They can be very insulting. They can be very powerful. And also they can listen. And I don't think that anyone can listen to us and stay the same. I don't want my son to be a hero like me and to spend 7 years in jail. I don't want him to throw stones because it doesn't work.
it means to go to non-violent ways. It's not because you want to be gentle to those occupiers or to the other side. It's for me, for my family, my people. It doesn't work. I think both sides need help. And I feel the biggest help that we create is creating hope. You don't beat violence with violence. You beat violence with hope. And that's what we're trying to create. Every morning I run in a route in Jerusalem near my house, and I see the wall. And every time it just makes my heart ache. And I dream that one day I won't need that wall. There will always be a crack in the wall which you can go under the wall or behind the wall or above the wall. To put cracks in the wall of hatred and fear that divide these two nations today. We don't want you to be pro-Israeli or pro-Palestinians. It won't help us. We demand of you to be pro-peace. (2017년 2월) 베들레헴에 비밀스러운 새 호텔이 문을 열었습니다. 이 호텔의 소유자는 영국의 그래피티 예술가 뱅크시입니다. 호텔은 뱅크시의 잘 알려진 작품들을 대담하게 전시합니다. 그 그림이 사람들의 관심을 끌었고 장벽의 그늘에서 관광객들에게 특별한 경험을 제공하게 하였죠. 물론 장벽 양쪽 사람들에게 진정한 평화는 장벽이 사라졌을 때 시작될 것입니다. I look at the killer of my daughter as a victim. He was not born a killer. Something made him a killer. It's my task to go down deep to the roots of this. I will say to the students in Israeli high schools, it's not enough to kill the mosquitoes. You have to dry the swamp. لأنه في النهاية كآباء كبني آدمين بدنا نشوف أولادنا يكبروا ونحتفل بإنجازاتهم وحياتهم ولما يجي الوقت هم اللي مفروض يمشوا بجنازاتنا مش العكس.